que ha creado un montón de personajes, que esos personajes están en conflictos entre ellos y consigo mismos, que todo está separado, lleno de conceptos, que también hay una parte consciente que dice ya no quiero estar separado, hay una parte que anhela la verdad y que todo eso está sucediendo y que nadie está haciendo nada. Un corrido. So that's what I wanted to, you know, it's just, all of this is just happening, and it's like, it seems to be happening, and yet it is not happening. Mm-hmm. So it is like that. Yes. I don't know, I just wanted to express that. Yes. It's all about peace and happiness. Todo se trata sobre la paz y la felicidad. And the mind comes to rest. Y la mente descansa. And the body becomes transparent and restful. Y el cuerpo se vuelve transparente y descansa. The dream becomes sweet. El sueño se vuelve dulce. 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 But it's not about the dream. Pero no se trata del sueño. So it's really about I could say this, but it's not really true. Having a bad dream with the play of becoming a beautiful dream to then wake up. Yeah, the unhappiness in the dream bothers our dream. El sufrimiento o la infelicidad en nuestro sueño está perturbando el sueño. So we start wondering what is going on. We want to have a better dream. Y entonces empezamos a preguntarnos qué es lo que está pasando. Queremos un mejor sueño. And we try to have a better dream in many different ways. Y entonces tratamos de tener un mejor sueño de muchas maneras. Then we realize it's not possible. Pero no se puede. And then via grace, then we start contemplating what is the reality of our experience. Y entonces a través de la gracia empezamos a contemplar qué es lo que está pasando en nuestra experiencia. Which is totally different from our previous contemplation. Que es totalmente distinto de nuestra contemplación anterior. Which was about having a better dream. Que se trataba de tener un mejor sueño. Yeah, because now we're contemplating what is the reality of. Porque ahora estamos contemplando cuál es la realidad. And so, in time, via our contemplation, we come to the awakening. Y entonces, con el tiempo, a través de nuestra contemplación, llegamos al despertar. Which is we awaken to the reality, to the one reality. Que significa que despertamos a esa realidad única. The reality of consciousness. La realidad de la conciencia. And then in that moment we realize that this whole thing was a dream. Y en ese momento nos damos cuenta de que todo esto fue un sueño. So, and there is no more
dream or dreamer or dreamers. It's just Y ya no hay más sueño ni soñador. It's just the Sat-Chit-Ananda, the bliss of the self that's endless. Solamente una infinita Feliz del ser. felicidad en el ser Felicidad en el ser. que no termina. Yes. Yes. Sí. Bueno, no sé si ya hablaron de esto, I don't know if you talked about this before, but voy a hacer la pregunta. since I knew I'm going to make the question. Okay. Cuando estoy meditando, tengo la sensación de que salgo de mi cuerpo. When I'm meditating, I have the sensation that I go out of my body. Okay. Y me da un poco de miedo. And it frightens me a Okay. bit. Right. Entonces me muevo, hago algo para volver. So I move or I do something Yes. to come back. Yes. La pregunta es si para poder estar en la conciencia es necesario este proceso. So the question is that in order to be in consciousness, Yes. is this process necessary? O por la gracia puedo estar en la conciencia contemplando sin tener que salir del cuerpo. Or if through grace I can be contemplating without having to, lo último si tenemos, Go out and leave the body. Leave the body. without having to leave the body. Oh, okay. Yes. When you are contemplating the self, Cuando estás contemplando el ser, which I think you're calling meditating, when you are meditating, es lo que estás llamando meditación. the sense of being a person diminishes in your meditation. El sentido de ser o la sensación de ser una persona se disminuye. The body becomes more transparent, El cuerpo se vuelve más transparente and you are more in the space of contemplation. This is like the space of the self, let's say. y estás más en el espacio de la contemplación, que podríamos decir que es el espacio del ser. Because the mind is not thinking. The mind becomes also sort of absent or less and less dense. Porque la mente no está pensando, de alguna manera se hace más y más Subtil, no yes. tan densa. Yes. And so the experience is like you're not in the body. Y sí, la experiencia se puede sentir como que no estás en tu cuerpo. And the habit of the me, the separate self, is very connected with the body. Once a dense body. Y el hábito del yo de estar conectado al cuerpo denso. And when it sees the body becoming more transparent, Y cuando nota que el cuerpo se vuelve más transparente, it wants to bring you back to the body. quiere volver a traerte al cuerpo. And a good way to bring you back is to scare you. Y una buena manera de traerte de vuelta es asustándote. Because this emotion of fear feels like very close and like there is a threat, something may happen to me. Porque ese miedo emocional se puede sentir como una amenaza, como que algo me está sucediendo. So Se siente muy cercano. So
what happens when the fear arises, we close down, we close the doors. Entonces lo que pasa es que cuando el miedo surge, cerramos las Yeah, puertas. we come back to the body. Regresamos al cuerpo. We contract. Y nos contraemos. Yes. So there is another way of being with the fear. Pero hay otra manera de estar con ese miedo. You don't need to push it away and contract. No necesitas alejarlo y contraer. Because if you do, then you're contracting and you're keeping the fear. Porque si lo haces, entonces estás contrayéndote y manteniendo el miedo. And the fear cannot dissolve. It's sort of, instead of dissolving, it just stays, but it stays here, a little lower, but it's still here. Porque entonces el miedo, en lugar de disolverse, se va a bajar, pero siempre va a estar ahí. It's still in the same space, you know. Aún permanece en el mismo espacio. So another way of being with the fear De manera que otra forma de estar con el miedo is to open up, to remain open, es mantenerse abierto and allow the fear, give the fear its entire space it wants. y darle al miedo todo el espacio que quiere. If it wants to go into your shoulders, into your belly, into your back, into your neck, whatever. Si quiere entrar a tus hombros, a tu pancita, a tu espalda, a donde quiera que vaya. Well, and give it complete freedom. Dale completa libertad. And something surprising will happen. Algo sorprendente va a pasar. You will find that because you have completely opened to the fear, completely open to it, Vas a descubrir que como estás totalmente abierta al miedo, see, this fear will actually go right through your body. It will not just stay in, it will just go through your body and will dissolve in the space. este miedo va a atravesar tu cuerpo y disolverse en el espacio. Because fear, like all the negative emotions, Porque el miedo, como todas las emociones negativas, are made up of pure sensation, están hechas de puras sensaciones, which is completely neutral, lo que es totalmente neutral, plus the me thought, the I thought. sumado al pensamiento del yo. Oh my God, what's happening Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? to me? ¿Qué me está pasando? That's the I thought. Ese es el pensamiento del yo. Imagine that you take the I thought and you put it on the table. Imagínate que sacas el pensamiento del yo y lo pones en la mesa. So you take out, oh my God, what's happening to me? You put it on the table. Sacas, ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y lo pones en la mesa. What remains is just pure sensation, neutral. Lo que permanece es simplemente sensación pura, neutral. You need to bring, oh my God, what's happening to me with the sensation. Tenés que traer el pensamiento, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? A la sensación So that this neutral sensation becomes a negative emotion. para que esta sensación neutral se convierta en una emoción negativa. So you have to experiment with it. Tenés que experimentar con eso. You will find that when you are open to that fear, Vas a descubrir que cuando estás abierta a ese miedo and it consumes you, y te consume, that it's actually consumed itself.
It's actually what? has consumed itself. De hecho, se ha consumido a sí mismo. You remain. Y tú permaneces. And the fear is gone. Vos permaneces. The fear is gone. Y el miedo se va. But if you continue to contract, Pero si continúas contrayéndote, you remain and the fear remains. permaneces vos y el miedo. And also concerning grace, grace, as soon as you contemplate, Y también en relación con la gracia, tan pronto contemples, grace is right there. vas a ver que la gracia está ahí. It's not sitting next to you. No está sentada, It's not sitting behind you. ni atrás, It's not sitting to your left. ni a la izquierda. It is completely inhabiting you. Está totalmente habitándote. It is, you cannot see it, but it's right there in every cell of your body. No lo puedes ver, pero está en cada una de las células de tu ser, de tu cuerpo.